Des gens français? Ils sont où? Pas de gens français? Là-bas, juste deux. En Bruggeling waren er ook ergens. Daarin? Okay. Everybody will understand me with these three languages? Okay. Wait. Deutsch? Kein Deutsch. Kein Deutsch. Ja. Chinese, Swahili? No? No Deutsch. No. I take the next boat. And if you could move just a bit more to the front. Ja, man kan hem al wel. Weet niet. Zit dat vergis daar? Alright, off we go, finally. So, right in front of us here we can see the beautiful Church of Our Lady. It has a height of 122 meters. It's thereby the highest brick tower in Belgium and even, really true, the second highest in the world. Inside you can find the graves of Mary of Burgundy and her father Charles the Bold, but also a white marble statue of Michelangelo, Madonna with Child. Just stolen twice from our city, but it always found its way back. And it's, by the way, one of the very few statues of Michelangelo outside of Italy. Michelangelo, Madonna met kind. 2 keer gestolen uit de stad, 1 keer door de nazi's, 1 keer door Napoleon, maar het heeft altijd zijn weg teruggevonden. Het is, by the way, een van de weinige beelden van Michelangelo dat je kan vinden buiten Italië. Right in front of us here we have one of the most beautiful bridges of our city. It's called the Bonifacius Bridge, but we also call it the Bridge of Lovers. The pont de Bonifacius is le pont le plus vitesse de Bruges Canal. Allemaal privéhuizen links en rechts gebouwd tussen de jaren 1600 en 1800. Although it's a bit cold today, I think you've chosen the right way to see the city. It's the best way to see the city. Some paparazzi here. Cheese. Whoa. On the right hand side here we have the old St. John's Hospital. It's used as hospital till 1976, but today it's a museum for the German painter Hans Memling. À droite ici l'ancien hôpital de Saint-Jean utilisé comme hôpital jusqu'au milieu later on, 19th century. Ancienne partie de l'hôpital construit un petit peu plus tard, 19e siècle. Ook deel van het ziekenhuis hier, South St. John, 19e eeuw, dus een beetje later gebouwd. There's a parade there. It's just a parade, we don't dress up like this, of course, in Bruges. Wow, the king! Okay, ladies and gentlemen, watch out for your head here, lowest bridge of Bruges. Attention pour la tête. Jesus Christ! Whoa. Everybody still in the boat? 10%, don't worry. Gente, pelo amor de Deus. Nossa, eu parei de fumar que minha mão tá doendo. É só usar o dedão, Guilherme. On the right hand side here we have the Bugenich, where still 20 Benedictine sisters live. It was over here they made the famous lace of Bruges back in the Middle Ages. They don't do it anymore, but you can still visit it every day. They have a beautiful garden, you can also visit one of the houses. Droite ici la béguinage avec encore 20 sœurs bénédictines qui habitent là-bas. C'est là où ils faisaient le dentelle dans le ménage. Plus aujourd'hui, mais vous pouvez le visiter chaque jour dans le jardin très beau. And over here we have the log house. It's still in use, which means without it we would float. And on the other side we have the Minnewater. Very beautiful place to walk around. L'écluse ici pour régler les niveau d'eau dans la cité. Et à l'autre côté il y a de Minnewater. Het sashuis hier is nog steeds in gebruik. Het regelt de waterstand, houdt het op ongeveer 2 meter overal. En aan de andere kant heb je het Minnewater. Een heel mooie plek om rond te wandelen.
side here, an important place because it's one of the breweries of our city. It's called the Half Moon and they brew the two beers, Bruges Canal and Straffe Hendrik. If you want, you can taste them over there with a tour. Good beer with, watch out, a bit strong. À droite ici, la brasserie La 10 Milles avec les deux bières maison Bruges Canal et Straffe Hendrik. Si vous voulez, vous pouvez les déguster là-bas avec un tour. Ils sont très bien, mais attention, aussi petit peu fort. Okay, watch out. Limbo time again. Opgepast. Attention. Oh. Here right in front of us we have a very old cathedral, or saver cathedral dating all the way back to the 13th century. It has recently been renovated and if you get close by it's quite impressive. Cathédrale de Saint-Sauveur de la très vieux du 13e siècle. Sint-Salvatorskathedraal daar, de eerste fundering dateren terug naar de 13e eeuw, wat dat heel oud is. Daarvoor stond er zelfs een kapelletje, zoals een hospital. Escalier ici pour débarquer les médicaments dans l'hôpital. Trappier om de medicatie in het ziekenhuis te krijgen. Because in the Middle Ages, of course, we transported all the goods via the waterways. Of Groothuizen. And Groothuizen was a family who had the exclusive right on the use of groot, kind of herb mixture to brew beer. And as you probably know, we drink a lot of beer here, so it became very, very rich. Until a clever guy discovered you can also use hops, and it was quickly done with their riches. Beer with hop is the beer as we know it today. À gauche ici, nous arrivons dans l'ancien palais de Groothuizen. Groothuizen était une famille très riche parce qu'ils ont le droit exclusif sur la croûte, une herbe pour brasser la bière, finalement remplacée par l'eau blanc. We komen aan in het Groothuizenpaleis van de heren van Groothuizen, ooit een rijke familie, omdat ze het alleenrecht hadden op groot, een soort kruidenmengeling om bier te brouwen. Smallest Gothic window of Bruges on the left hand side, it was to spy on the docks. Le petit fenêtre là-bas était pour espionner sur les stapelaars. Kleinste venstertje van om te spioneren op de aanlegsteden. They installed it to see if nobody was stealing, but actually they discovered a secret love affair with it. Not what they wanted. And over here we have the Groothuizen Bridge. It's built in 3 different centuries, 14th, 15th, finally the 18th. We'll take our time here. Suppose ici le 3 différents siècles, 14, 15 et 18e. C'est dus tranquille ici. De Groothuizen Bridge hier is gebouwd in 3 verschillende eeuwen, 14e, 17e en finaal de 18e. And that's where the name Bruges comes from. And over there we have the entrance to the Groening Museum with the famous primitive painter Jan van Eyck, but also the other primitive masters, of course, from Belgium and the Netherlands. Le Bever ici, c'est une place rendez-vous pour les druides et il s'appelle Eau Sacrée ici au Brugia. Et c'est d'où vient le nom Bruges. After this bridge here we arrive in the salt harbor. Salt was very, very expensive in the Middle Ages, so they used it to pay people. That's where the word salary comes from. Salt salary, the Latin salt. It's by the way one of the most photographed places of Bruges. Ancien port de sel ici, sel était très très cher dans les Moyen-Âge, il l'utilise pour payer des gens. Ici, d'où vient le nom salaire, salari, le latin sal. De Rozenhoedkade, een van de meest gefotografeerde plekjes van Brugge. En dan was hier de oude zouthaven. Zout was ongelooflijk duur in de middeleeuwen, dus ze gebruikten het om mensen te betalen. Dus daarvan dat het woord salaris zou afgeleid zijn. Zout, salt, salaris. Free tower built to watch over our city. It has a height of 83 meters, 366 steps. A lot, but worth your while because it's a good view over the city. Only suggest you do it before you taste the beer, it can get quite difficult. Le beffroi ici avec une hauteur de 83 mètres 366 marches. C'est beaucoup mais ça vaut la peine parce que c'est une vue magnifique. Belfortier met een hoogte van 83 meter 360. Bridge of our city. It's called
called the Meebrug. It's been here since the 13th century. The lowest part is still original and it's still standing, for now at least. Le Meebrug ici, du 13e siècle, c'est le pont le plus vieux de Bruges. De Meebrug hier, dat zou de oudste brug zijn van de stad. It was the symbol of generosity. They were all gold houses given to the poor by the rich. Le pélican là-bas, c'est le symbole de générosité. Et ce sont toutes les maisons de Dieu données aux pauvres par les riches. Pelikaan daar, het symbool van generositeit, en dan waren hier allemaal godshuisjes een geschenk aan de armen door de rijken. On the left hand side there you can see a small statue of a bear. The bear is a symbol of our city. If you walk around you will see a lot of them. De petite statue de loup là-bas à gauche, c'est le symbole de notre cité. Het kleine beeldje dat je daar ziet is het symbool van de stad. And we were so proud we made it our symbol. C'est parce qu'un chevalier a combattu un ours et l'a gagné. Dat is omdat er ooit volgens de legende een beer was die de stad teisterde tot er een dappere ridder die verslaan heeft. We waren daar zo trots op dat het ons England and Netherlands of course. It's not to make the houses beautiful, it's actually a practical style to have easier access to the roof. Les maisons que vous voyez avec les toits en escalier, c'est un style pratique pour accéder plus facilement. Houses have these holes on top of the facade. Well, it was to send messages with pigeons before they had cell phones. Les ouvertures que vous voyez, c'est pour envoyer des messages par pigeon. Vaak zie die haten bovenaan de façade was op Nadine? Nadine? Right in front of us here we can see 7 different styles of architecture next to each other, so it's quite a special view. Cette différence die de architectuur ici, on voit très speciaal. 7 verschillende architecturele stijlen die naast elkaar mooi uitzicht. In the middle we have the Gothic style, second from the left, Dutch clock style. The most important harbour of our city. It was even considered one of the most important harbours of Europe during the 14th century, and because of this one we became so rich during the Middle Ages. Now we have a statue of Jan van Eyck in the middle. It's the painters have said to be invented the oil painting. They came from all over the world to see him. L'ancien port ici, c'était le port le plus important d'Europe dans le 14e siècle. Maintenant nous avons une statue de Jan van Eyck au milieu, c'est le peintre qui a inventé la peintuur à l'huile. De oude haven van de stad hier zou een van de belangrijkste havens geweest zijn van Europa gedurende de 14e eeuw. Door deze werd onze stad ook zo rijk, toen was dat helemaal open ontwikkeld hebben. Everybody got his picture or selfie? Not yet? Want a second take? Private houses today, but in the Middle Ages there were corporations. And each country had its own home where they were represented and where they could trade. Les maisons ici à droite et à gauche, ce sont les maisons privées. Mais dans les Moyen Âge, ce sont des corps. Will be for next time, of course. À gauche ici, on peut aller jusqu'au Mer du Nord, c'est juste 12 kilometer. Links hier kunnen we helemaal naar de zee varen. Het is maar 12 kilometer naar de Zeebrugge. Now the sea is 12 kilometers away, but it used to come much closer, and that's why this was such an important harbor for Europe. We became very, very rich, but sadly over time the sea got silted and the traders stayed away, so we became very, very poor again, with the access on the number of windows they had. But they're quite clever, of course. As you can see here, they simply brick them. Ici vous voyez que la fenêtre sont murées, c'est parce qu'il doit payer des impôts sur le nombre de fenêtres, alors il a simplement muré les fenêtres. You can buy a house over here, it's for sale. Must warn you though, quite expensive. If you're curious now what is expensive, well, at the water with a car a bit big, let's say at least 1.5 million. Yes, that's why I live in my boat. Uma casinha dessas aí, eu não sei, deve ser um dos maiores. Não sei qual tá. Deu de 1 milhão e meio. A very beautiful bridge view here, it's like a painting. Beautiful view here, like a painting. See it every day, still find it amazing. Très belle vue ici. Mooi uitzichtje, hè?
is inderdaad de beste manier om de stad te zien. Beautiful old tea house here. Sadly, as you can see, it stays empty all the time because we only drink beer here now. We have more than 1,600 different Belgian beers, so you will be busy tasting, and I challenge you to drink them all. Nous avons plus de 1600 différentes sortes de bières ici à Belgique. On the right hand side here we have the administrative center of our city, where they've got a room where we still get married. Wat je hebt ici, c'est le centre administratif de notre ville market. This was a gift by Napoleon, only it wasn't really a gift because he stole our statue of Michelangelo. Luckily, in the end, we had it back. À gauche ici, le marché des poissons, c'est un cadeau de Napoléon dans le 18e siècle, mais pas vraiment. Right in front of us here, the beautiful hotel from the movie in Bruges, if you know it. If you don't, you're not really missing out. L'hôtel ici, c'est le film in Bruges, avec Colin McFarrell. Hotel hier van de film in Bruges. But very sadly, we're nearly at the end of our tour. I hope you enjoy it. And if you like the commentary, maybe a small tip for the captain is always appreciated. I'd like to wish you a nice stay here in our lovely city. Maybe till the next time. Bye bye. Alors nous sommes à la fin de notre tour. Salut. Okay, and keep your hands inside the boat for a moment. You don't want to lose your fingers. Aqui embaixo tá quente, viu aqui?